Dengan izinnya Arif, pendengaran permohonan untuk menerima masuk dan mendaftaraikan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya secara sidang video. Dengan izinnya Arif, perbicaraan mahkamah pada hari ini dijalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Hakim yang bersidang pada hari ini ialah Yang Arif, Hakim Wan Ahmad Farid bin Wan Salleh. Seterusnya, mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding sedang berjalan kerana dikuatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Dengan izinnya Arif, Pempetisyen pertama, nombor Pempetisyen WA 187301 2021 Hamidah binti Haji Mahmud. Sila perkenalkan diri anda. Unmute. Sila unmute dulu Pempetisyen pertama. Dengan izin Yang Arif, nama saya Hamidah binti Haji Mahmud, Pempetisyen pertama. Persilakan Cik Kang. Dengan izin Yang Arif, saya Alan Kang, Peguam pengusul bagi Pempetisyen pertama Cik Hamidah binti Haji Mahmud. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Tuan Ahmad Faiz bin Razali. Wakil Peguam Majlis Peguam Malaysia, Encik Iskandar Putra Ishak, dan Wakil Jawatan Kuasa Peguam Cik Catherine V, dan para pempetisyen sekalian. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan pujahan saya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Yang Arif, may I introduce the petitioner Hamidah binti Haji Mahmud. The petitioner was born on 31st July 1991 in Kelantan and is the seventh child of Mr. Mahmud Jakaria and Mrs. Rohani Awang. The petitioner completed her high school education at SMKA Mahadi Kota Baru before being enrolled in the matriculation program of International Islamic University Malaysia Petaling Jaya. Motivated by her desire to stand for justice, petitioner has set her mind to become a lawyer since she was 17. She aspires to provide legal representation to those disadvantaged by poverty and use the law as a tool to protect the vulnerable groups in the society. She is willing to volunteer in pro bono legal services and have practically helped few cases related to child custody and land subdivision matters. She was known by close friends and family members as someone who is willing to advise and guide general public to act accordingly. The petitioner read law at the International Islamic University Malaysia, where she graduated with a second-class honor upper division. During her time at university, the petitioner was actively involved in various extracurricular activities, participating in traditional music, sport, community services, and debate. The petitioner did not limit her circle only to Malaysian, but was actively involved in multicultural activities. The petitioner wishes to take this opportunity to express her utmost gratitude to her immediate family members. She would like to thank her parents and siblings for their unwavering support and encouragement, without which she could not have been able to achieve any of the milestones in her life. Her parents never ceased to believe in her even in the moments of difficulty and constantly push her to achieve greater accomplishment in life. The petitioner would like to thank Attorney General Chambers members for adopting her and introduce her to different sets of expertise while she was serving as legal officer in Putrajaya. Dr. Ariq Sanusi, the then head of Sharia Division and current Judicial Commissioner at High Court of Kanga, has been a great inspiration when he encouraged her to become the best among the best and never give up
in the learning. The petitioner extended her appreciation to Yang Arif Dato Ahmad Bachir, the then Kota Baru High Court judge, for his wisdom and advice to always believe in herself and always doing the right thing in time of moral conflict. The petitioner is grateful to Tuan Idam Abdul Ghani, the then head of prosecution department Kelantan, who was committed in providing guidance to junior officers, extending his knowledge and support, pushing her to strive for the best, and supported her to pursue tertiary education in master degrees. The petitioner would like to especially thank her colleague in AGC, Puan Jacqueline Charlie, Puan Nur Shafika Amira, and Tuan Nunzu Azua, for always being there for her to make the tough time more bearable. Finally, the petitioner would like to thank all her colleagues at AGC for making her experience a memorable one and unforgettable. Yang Arif, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and that my learned friends from AG Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar, respectively, have no objections to this motion. I humbly move this honorable court to admit and enroll the petitioner Hamidah binti Haji Mahmud as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, for her service to judicial legal service, we have no objection and fully endorse her petition. Yang Arif. Thank you very much. Dengan izin Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Ya? Terima kasih. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Kuala Lumpur bagi pihak Jawatan Kuasa Peguam Kelantan juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Oh, you're from Kelantan, you're representing Kelantan. I'm mentioning on behalf of Kelantan Bar and also Selangor Bar. Oh, both? Yes. So I'm playing 3 roles today, Yang Arif. Alright, thank you very much. Yeah. Oleh kerana kertas-kertas kausa adalah teratur dan oleh kerana pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisi ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan Menerima Masuk Hamidah binti Haji Mahmud sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan memerintahkan nama Hamidah binti Haji Mahmud dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. You can now look yourself. Cara biasa je. Okey, tanya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen kedua, nombor Pempetisyen WA 18-191-02-2021, Nurul Izzati Azwani binti Zafir. Sila perkenalkan diri anda. Yang Arif, saya Nurul Izzati Azwani binti Zafir, Pempetisyen kedua. Persilakan Cik Syarul Haizat. Dengan izin Yang Arif, Syarul Haizat Abu Safian hadir bagi pihak Pempetisyen kedua Yang Arif. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jabatan Kuasa Majlis Peguam sebagaimana yang disebutkan sebentar tadi. Yang Arif, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang Pempetisyen. Dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur pada 21 Mac 1990. Amir. Yang Arif, Pempetisyen merupakan anak kedua kepada Encik Zafir Muda dan Puan Rusmina binti Abdul Ghani.
memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Batu 41 dan Sekolah Kebangsaan Sarjana Utama, lalu menyambung pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Agama Menengah Jeram. Hasrat untuk meneruskan cita-cita dalam bidang guaman telah mendorong Pempetisyen untuk menyambung pelajaran dalam bidang ini di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bermula di peringkat asasi dan seterusnya ke peringkat ijazah. Alhamdulillah, setelah hampir 6 tahun bertungkus lumus, Pempetisyen telah berjaya menamatkan pengajiannya pada bulan September 2020 dan dianugerahkan dengan ijazah sarjana muda undang-undang kesucian. Yang hari bermula pada 8 Februari 2021, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di Tuan Hayati Rashid Partners di bawah pengajaran dan bimbingan Puan Nurmala binti Muhammad Bota. Dalam kamarnya, Pempetisyen telah menjalani tempoh latihan dengan mempelajari seluk-beluk perundangan Malaysia, khususnya dalam bidang konvensi. Yang hari di kesempatan ini juga Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW untuk setiap limpah kurnia yang dikurniakan kepada Pempetisyen, yang membolehkan Pempetisyen berdiri di mana Pempetisyen berada sekarang. Di hari yang bermakna ini, Pempetisyen juga ingin mendedikasikan sepenuh penghargaan Pempetisyen kepada kedua ibu bapanya untuk kasih sayang, bimbingan dan sokongan yang tidak pernah putus sepanjang Pempetisyen menggelar anak mereka. Jadi apa yang lebih menggembirakan Pempetisyen di dunia ini, saya melihat kegembiraan mereka sentiasa sihat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah hendaknya. Kedua ibu bapa Pempetisyen jugalah yang menjadi tonggak bagi Pempetisyen untuk terus melangkah ke hadapan dan tidak dilupakan juga buat kakak, adik-adik, guru-guru, pensyarah atas doa dan dorongan mereka. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada sahabat Pempetisyen Sharifah Ainin Sofia bin Saiful Zaman kerana sentiasa berada di sisi Pempetisyen sepanjang berada di universiti, memimpin tangan Pempetisyen untuk terus maju bersama. Tidak dilupakan buat Syah, Pak Yen, Firma, Dani, Husna dan Tina. Sekaligus ingatan juga buat sahabat sekolah Pempetisyen yang secara tidak langsung memberi kekuatan kepada Pempetisyen untuk meneruskan perjuangan di dalam bidang ini. Sekaligus penghargaan juga dirakamkan buat pengajar beliau, Puan Nurmala binti Muhammad Muhtar, yang telah banyak membimbing, mengajar serta bersabar dengan Pempetisyen. Tidak dilupakan buat Puan Marhayati binti Abdul Rashid serta Kak Zai yang tidak lokek berkongsi ilmu dan tenaga ajar. Sekali lagi, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah hadir dalam hidup Pempetisyen. Sesungguhnya Pempetisyen amat bersyukur kepada Allah kerana mempertemukan Pempetisyen dengan insan-insan yang baik. Yang hari saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah dalam keadaan sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua pada berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Saya percaya dengan rendah diri memohon perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya yang ada. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Okey. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Kuasa Peguam Selangor. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Terima kasih. Oleh sebab pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh sebab kertas-kertas kausa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nurul Izzati Azwani binti Zafir sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nurul Izzati Azwani binti Zafir dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Mohon dibenarkan Pempetisyen menyalurkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Ya, Arif. Ania. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ketiga, nombor Pempetisyen WA1819702-2021, Nurul Afifah binti Cik Basir. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, saya Nurul Afifah binti Cik Basir, Pempetisyen ketiga. Persilakan Cik Muhammad Zaharuddin. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Zaharuddin bin Harun, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen Nurul Afifah binti Cik Basir
Dan bersama-sama saya juga adalah rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Jawatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang diperkenalkan oleh rakan bijaksana saya sebentar tadi. Ya Arif, sebelum saya mengusulkan kemasukan permohonan Pempetisyen, izinkan saya memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu. Ya Arif, Pempetisyen dilahirkan pada 27 September 1996 dan beliau merupakan anak bongsu kepada pasangan Encik Haji Cik Basir bin Saad dan Puan Hajah Ruhaya binti Osman. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Yaman, Batu Kurau, Perak dan telah menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, Perak. Pempetisyen kemudiannya telah diterima masuk ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws dalam bidang undang-undang dan berjaya memperolehi sebelum ijazah sarjana undang-undang dengan kepujian pada Februari 2020. Semangat beliau untuk mendalami bidang undang-undang tidak hanya terhenti di situ, malah Pempetisyen seterusnya telah menyambung pengajiannya dalam jurusan Undang-Undang Syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda Undang-Undang Syariah pada Mac 2021. Pempetisyen kemudiannya telah memulakan latihan dalam kamar selama 5 bulan di bawah bimbingan Puan Nurul Intan binti Muhammad Rizwan di Tetuan The Chambers of Intan Rizwan dan seterusnya selama 4 bulan di bawah bimbingan Encik Hussein bin Abdul Razak di Tetuan Muhammad Irwan Muhammad Mubarak dan telah menyempurnakan latihannya pada bulan November 2021. Di kesempatan ini, Pempetisyen memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat kurnianya serta selawat serta salam buat junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan juga para sahabatnya. Yang Arif, pada hari yang bermakna ini, Pempetisyen ingin mendedikasikan sepenuh penghargaan kepada kedua ibu bapa Pempetisyen, Abah dan Mama atas pengorbanan, sokongan dan dorongan yang dicurahkan dari segi fizikal, moral, rohani dan kewangan yang tidak berbelah bagi sepanjang Pempetisyen menimba ilmu dan menceburi dalam karier ini. Tanpa mereka, Pempetisyen mungkin tidak akan berada di sini pada hari ini. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-beradik dan ahli keluarga beliau, Sadi Azran, Nurul Sofina, Muhammad Hafizul Amin, Nurul Yuliana, Muhammad Hasanul Arif, Huzaimah, Muhammad Nurul Akmal, Nurul Ayuni, Muhammad Amirul Afif, Amni Syazani dan seluruh ahli keluarga beliau yang sentiasa memberikan nasihat dan menjadi tulang belakang beliau sepanjang melangkah ke dalam bidang ini. Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kesemua pensyarah dan guru yang telah mendidik beliau daripada kecil sehingga ke hari ini atas segala ilmu yang telah dicurahkan. Yang Arif, seterusnya Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan dan setinggi-tingginya atas bimbingan yang diberikan oleh Puan Nurul Intan binti Muhammad Rizwan dan Encik Hussein bin Muhammad Razak selaku master beliau kerana memberi tunjuk ajar dan nasihat sepanjang dalam tempoh latihan dalam kamar. Pempetisyen juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada Puan Nurul Intan binti Muhammad Rizwan dan Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak kerana memberikan peluang dan ruang serta kepercayaan kepada beliau untuk menggarap ilmu dan pengalaman di Tetuan The Chambers of Intan Rizwan dan Tetuan Muhammad Irwan Mubarak. Dan lupakan juga kepada Puan Raja Nur Hajah, Encik Hussein, Datuk Muhammad Saufi, Puan Adawiyah, Puan Nurul Izzian, Puan Nur Farhana, Cik Nur Liana, Cik Nur Ashikin, Cik Zahidah, Cik Adibah Farhana dan Cik Anis Asmira yang banyak berkongsi ilmu dan memberi bimbingan kepada Pempetisyen, dan tidak lupa juga kepada Encik Imran, Encik Razin, Puan Ain, Puan Faizah, Cik Aini, Puan Husna, Cik Fazlina dan almarhumah Cik Ina dan staf-staf lain yang banyak memberikan bantuan kepada beliau. Jasa kalian semua tidak akan dilupakan oleh Pempetisyen. Seterusnya, Yang Arif, Pempetisyen ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih buat sahabat-sahabat Pempetisyen, Nur Syawani, Nur Amalia, Siti Rahmah, Nur Raihan, Nur Hazikah, Nur Syafiqah dan Nur Najihah serta rakan-rakan Pempetisyen yang lain telah banyak bersusah payah bersama Pempetisyen sepanjang tempoh Pempetisyen belajar sehinggalah berjaya menamatkan latihan dalam kamar. Jasa kalian juga sentiasa segar dalam ingatan Pempetisyen. Dan akhir sekali, Yang Arif, Pempetisyen ingin mengalungkan jutaan penghargaan buat diri Pempetisyen atas kepercayaan atas dirinya tanpa berhenti untuk berusaha yang terbaik untuk pencapaiannya dan tidak berputus asa walau apa jua rintangan yang dihadapi. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa surat cara Pempetisyen
adalah sempurna dan teratur. Saya juga sungguh percaya bahawa Pempetisyen ialah seorang yang berkelayakan di bawah Akta Proporsi Undang-Undang 1976 dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya daripada Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Jawatan Kuasa Peguam Perak tidak mempunyai sebarang bantahan terhadap petisyen yang dimasukkan ini. Justeru Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kepada Mahkamah yang mulia ini supaya petisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Sekian Yang Arif, terima kasih. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Majlis Peguam. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam tiada bantahan. Dan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Perak. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Perak juga tidak mempunyai bantahan. Oleh kerana kertas-kertas adalah teratur dan Mahkamah diyakinkan bahawa Pempetisyen adalah seorang yang layak di bawah Akta Profesion Peguaman 1976 untuk didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, oleh kerana tidak ada bantahan dari pihak-pihak Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nurul Afifah binti Cik Basir sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nurul Afifah binti Cik Basir dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Mohon kebenaran Mahkamah untuk Pempetisyen menyanungkan jubah sebagai simbol kemasukan Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen keempat, nombor Pempetisyen WA1822403-2021, Sesi J. Penafert. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chelsea J. Penafort, saya Pempetisyen keempat. Persilakan Puan Asha. Dengan izin Yang Arif, saya Asha Anandan, Peguam Pengusul bagi pihak Pempetisyen Chelsea J. Penafort. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebelum ini Yang Arif. Yang Arif, saya pohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan prosiding ini dalam bahasa Inggeris Yang Arif. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, firstly I would like to introduce the petitioner Chelsea J. Penafort Yang Arif. The petitioner was born on the 25th of July 1997 in Kuala Lumpur. The petitioner is the youngest child of her loving parents, Mr. Charles Penafort and Miss Julie Yap. Motivated by her passion for reading and writing, the petitioner had set her sights on pursuing law since she was in secondary school. The petitioner then went on to read law at the University of Warwick, where she graduated with first-class honours in 2019. The petitioner then pursued her bar studies at City University, London, where she received a very competent grade in 2020. In February 2021, the petitioner was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Lincoln's Inn. The petitioner underwent her pupillage in Masa Screen & Co. under the tutelage of Miss Radha Govindasamy. Under Miss Radha's guidance, the petitioner was exposed to various areas of the law. On this momentous day, Yang Arif, the petitioner wishes to express her gratitude to her family, especially her parents, who gave her endless support and love. No words would ever be enough to thank them for the sacrifices that they have made. Without their encouragement and patience, the petitioner would not be who she is today. Further, the petitioner would also like to thank her brother Sean for being the big brother that she could always depend on and look up to.
The petitioner is extremely grateful to her pupil master, Miss Radha, for her guidance and the various learning opportunities given to her throughout her pupillage. The petitioner would also like to extend her gratitude to the other partners and legal associates as Masa Screen, including Miss Kwek Pei, Miss Melissa, Carmen, and Anita for their guidance and teaching. The petitioner would like to especially thank her friends, Shivanti, Nisha, and Pius for always being there to lend an ear and always inspiring her to become a better person. Studying law in a foreign country and completing the bar amidst a pandemic was an arduous journey. But the friendships the petitioner has formed along this journey will be ones that she holds close to her heart. Most importantly, my lord, the petitioner would also like to thank Jonathan for being her rock through her ups and downs. Lastly, my lord, the petitioner would also like to sincerely thank her pupil mates in Master Screen, especially Su Ping, who had been nothing but kind to her and had made her pupillage journey a memorable one. My lord, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the Honourable Court of Malaya. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Tiada bantahan ya, Arif? Majlis Peguam. Majlis Peguam tiada bantahan juga ya, Arif. Bar Komiti. Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tidak ada bantahan, Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kepada mahkamah agar pempetisyen diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana pihak-pihak yang berkaitan tidak mempunyai apa-apa bantahan dan oleh kerana kertas-kertas adalah teratur, mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Chelsea J. Penafort sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chelsea J. Penafort dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen kelima, nombor pempetisyen WA 18-251-03-2021, Tanisha Sri Hari. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Tanisha Sri Hari, pempetisyen kelima. Persilakan Cik Mahendra. Terima kasih Arif. Dengan izin Arif, saya Mahendra Maisen hadir bagi pihak pempetisyen kelima Tanisha Sri Hari pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah pun diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan hujaian saya di dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Yang Arif, may I introduce the petitioner, Tanisha Sri Hari. The petitioner was born on 29th of September 1998 in Klang. She is the eldest child of her parents, Mr. Sri Hari Nadaraja and Miss Ambika Navaratnam. Her father, Mr. Sri Hari, is a senior member of the bar, and the petitioner's grand-uncle, Dato Anandam Kasinadar, who is also a senior member of the bar and a former appellate court judge, both of whom are the source of her inspiration to pursue law. The petitioner read law at the University of Liverpool, where she graduated with a second-class honours upper division in 2019. The petitioner then pursued her bar at University of Law Leeds, where she received a very competent grade in 2020.
In February 2021, the petitioner was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Middle Temple. The petitioner underwent her pupillage by reading in the chambers of Miss Prita Pillai at Masa's screen, whom exposed her to numerous areas of the law. The petitioner is grateful to Miss Prita Pillai for her guidance and the various learning opportunities given to her throughout her pupillage. The petitioner would also like to extend her gratitude to Topuan Janet Louis and the petitioner's colleagues in the unit. The petitioner would like to pause for a moment here to express her utmost gratitude to the two most important people who's dear to her, her parents, for being her inspiration. The petitioner's parents have truly been her pillars of strength throughout this journey, and no words could ever do justice for all that they have sacrificed for her. From a very young age, my Lord, her parents have taught her life's most valuable lessons, and that duty is God and work is worship. They have taught her how to stand for what is right, even if it means standing alone. The petitioner affirms to her parents that she shall live by these values till the end, and they have always will be with her confidence and her friends. The petitioner would also like to thank her two younger sisters, Devina and Verinia, for their unwavering support and for standing by her side throughout thick and thin. The petitioner would also like to thank her pupil mates in Masa's screen for making her pupillage experience a pleasant and memorable one. Last but not least, the petitioner would like to extend a special thanks to her mover today, Mr. Mahindra Mahisan, whom she fondly calls Uncle Mahin, who has kindly agreed to take time out of his busy schedule to move her call. For me, Yang Arif, it has been a privilege. Yang Arif, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all the petitioner's papers are in order, and that my learned friends from the AG's chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee, respectively, have no objections to this motion. Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan, Yang Arif. Terima kasih. Majlis Peguam. Izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan, Yang Arif. Dato Kuasa Peguam Selangor. Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai sebarang bantahan, Yang Arif. Yang Arif, dengan ini saya memohon agar mahkamah membenarkan pempetisyen kelima diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh kerana semua kertas-kertas kausa dah teratur dan oleh kerana pempetisyen adalah a fit and proper person di dalam konteks Legal Profession Act 1976, oleh kerana tidak ada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen Tanisha Sri Harry sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Tanisha Sri Harry dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Tanya. Terima kasih, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, pempetisyen ke-6, nombor pempetisyen WA1832403-2021, Andrea Kong Xuan Lee. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Andrea Kong Xuan Lee, pempetisyen nombor 6. Dipersilakan Cik Chong. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chong Kah Heng sebagai peguam pengusul bagi pempetisyen ke-6 hari ini.
rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan awal tadi, Yang Arif. Dengan izin Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk memperkenalkan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. Yang Arif, may I introduce the petitioner Andrea Kong Xuan Lee. On the 26th of May 1997, the petitioner was born into this world as the youngest child of Mr. Kong Siu Leong and Miss Tam Kwan Wai. The petitioner has one older brother by the name of Joel Kong. The petitioner commenced her early education in Sekolah Kebangsaan Damansara Utama, followed then by Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Utama. The petitioner then continued on to do the Cambridge A-levels course at Taylor's College, Subang Jaya. Following thereafter, the petitioner then began her legal journey with determined cheers from her family. The petitioner completed the first year of a law degree at Help University and then furthered her studies at the University of Leeds, United Kingdom, where she completed the last 2 years of a law degree. She graduated from University of Leeds in 2019. The petitioner proceeded to pursue her bar studies at City University, London, where it was the final destination in the petitioner's legal education. The petitioner was a member of the Honourable Society of Middle Temple and was called to the Bar of England and Wales in October 2021. Diving straight into the world of employment, the petitioner commenced her pupillage at the law firm of Messrs. Lim Su Heng under the tutelage of Miss Chris Lim Su Heng. Fast forward to today's momentous occasion, the petitioner with all her heart wishes to extend her utmost gratitude, firstly to her family, both immediate and extended. The petitioner will always be grateful and indebted for all the overwhelming support and encouragement that the petitioner has received all her life. The petitioner describes her mother as being the faithful dedication of, in bracket, mother knows best, as well as being the petitioner's full-time cheerleader and listener. The petitioner's mother has always showered her with love so sweet, selfless, and unconditional, and for that, the petitioner is eternally grateful. The petitioner expresses her immense gratitude to her father, who has never failed to prioritize the petitioner's needs and has always wanted nothing but the ultimate best for her. The petitioner wishes that she could turn back time and be her parents' little girl all over again. The petitioner gives thanks to her older brother, Joel Kong, whose mission on this earth, she believes, is to shower the petitioner with sibling love and care, but also to annoy her till eternity loses its meaning. The petitioner wishes to thank her grandmother, Grace Ang, for the truly undying and selfless love that she has poured over her. The petitioner is also grateful for her aunt Priscilla, who has always been there to support the petitioner in all her life pursuits. The petitioner also thanks Rosalind for feeding her with the best food. To the petitioner's partner, Jack Chin, the petitioner extends not only her gratitude, but as well as her heart. She truly appreciates all the petitioner's partners have done for her. The petitioner sends her love to all her friends who have shown unceasing support to the petition during this testing journey. Special thanks to her friends in alphabetical order: Akila, Eddie, Edwin, Ivan, Jiayun, John, Junming, Kangren, Natalie, Nicole, Philia, Puyimi, and Wensui. The petitioner wishes to convey her gratitude to all her colleagues at Messrs. Chris Lim Su Heng, including Mr. Chris Lim, Mr. Colin Liu, and Michelle Lim for their priceless mentorship. Last but not least, the petitioner would like to thank herself for not giving up. Yang Arif, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court. I believe all her papers are in order, and by learned friends from the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar Committee have no objections to this motion. Izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Majlis Peguam. Izin Yang Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Kuasa Peguam Selangor. Ya, dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tidak mempunyai sebarang bantahan. Dengan itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Oleh sebab semua kertas-kertas telah teratur dan pihak-pihak tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap petisyen ini, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen Andrea Kong Xuan Lee sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Andrea Kong Xuan Lee dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih, Arif. Akhirnya, Arif, saya memohon agar Pempetisyen Andrea Kong Xuan Lee
dibenarkan untuk mencubakan diri sendiri. Dipersilakan. Apa pula Yang Arif? Terima kasih ya. Tahniah. Dengan izin Yang Arif, Pempetisyen ke-7, nombor Pempetisyen WA18-39404-2021, Ku Swilin. Sila perkenalkan diri anda. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ku Swilin, Pempetisyen ke-7. Dipersilakan Cik Chin. Izin Yang Arif, nama saya Chin Loy Sin. Saya mewakili pihak Pempetisyen ke-7, Cik Ku Swilin. Yang Arif, rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili Yang Berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan kepada Yang Arif. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran untuk meneruskan prosiding hari ini dalam bahasa Inggeris. Ya. Dipersilakan. Terima kasih, Yang Arif. May it please your lordship, the petitioner is the eldest child of Mr. David Koo Ka Hui and Madam Mabel Chan Mei Lee. After completing her SPM examination in 2013, she moved to North Wales to study A-levels in Landrino College. The petitioner read law in Cardiff University in 2016, where she graduated in 2019 with upper second-class honours. As she fell in love with Wales, she chose to remain at Cardiff University and completed the Bar Professional Training course and her Masters of Laws. Subsequently, the petitioner was called to the Bar of England and Wales in 2021 as a member of the Honourable Society of Gray's Inn. The petitioner then had the privilege of commencing her pupillage at Sean Delamont & Co. in the chambers of my learned friend and my very good friend, Mr. Alexius Simon Lee Kim Soon. The petitioner realized at a young age that many people do not know their rights nor have the strength, means, or knowledge to fight for those rights. She chose to pursue a career in this noble profession in the hopes that she can lend her strength and skills and eventually be the voice of those unable to protect themselves. The petitioner would like to express her utmost gratitude to her parents for their unconditional love, support, understanding, and all their sacrifices made in giving her the education opportunities she has received. Apart from the formal education, the petitioner is grateful to her parents for equipping her with the moral values and life skills crucial in one's life. She is thankful for her parents for always encouraging her to boldly speak her mind and to chase her dreams in becoming a lawyer, in addition to becoming one day a trained mixologist as well as setting up her own baking business. The petitioner's parents named her Ace in hopes that she will be number one in all she does. As the petitioner knows that her parents' love is immeasurable, she knows that she will never be able to repay her parents for all they have done for her, but she will forever strive to make them proud and hopes that in their eyes at least, she will be number one. She would also like to extend her appreciation to her younger brother, Ryan Kool-Aid King, who for always being there for her. The petitioner would also like to thank the rest of the family members, church members, and pastors for their love, prayers, and support. The petitioner wishes to extend her appreciation to the partners at Sean Delamore at Co, especially the People Master, Mr. Alexius Lee, for taking an interest in the professional development and well-being. And I quote, "If you are in the right, stand your ground. People won't like you, but they will respect you." These words said by the petitioner's People Master rang true and will always be ingrained in her heart. The petitioner is also grateful for Miss Karen Abraham for being a true pillar of support and for her encouragement through difficult times. The petitioner knew that doing her pupillage in a large firm would not be a walk in the park. However, the petitioner has no regrets as the invaluable experience and skills gained over the 9 months has laid the groundwork for the development of her career. It has also reminded her why she wanted to pursue a career in law in the first place, and more importantly, to always stand up and fight for what is right. The petitioner is grateful to her pupil mates who have enriched her pupillage experience as well as her seniors at Sean Delamont & Co., especially Noor Najiha Jalaluddin, Chuck Siu Kawai, and Kevin Richard Nathan for their guidance, wise words, and kindness throughout her pupillage journey. The
The petitioner would like to thank her Welsh family, the Vauhills, for their love and support throughout her 6 years living in Wales. She would like to extend her utmost gratitude to her mentor, His Honour Judge Peter Haywood, who had kindly taken her under his wing and provided her with invaluable working experience throughout her college and university years. The petitioner would also like to express her deepest gratitude to her significant other, Jack Rees Pope, for his love, unwavering patience, support, and for being her rock throughout good times and bad. The petitioner greatly appreciates him for making the journey down from the UK to be with her in person on this special day to celebrate this milestone in her career. She would also like to extend her appreciation to all her friends who have been there for her through thick and thin. The petitioner is blessed to have true friends who constantly motivate, encourage her, and challenge her to be the best version of herself. And above all, the petitioner would like to thank and give glory to God for the plans he has for her are to bless and prosper her. The petitioner looks forward to see what the future holds for her. Ya Arif, saya percaya Pempetisyen Ku Suilin adalah seorang yang berkelakkan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa segala surat cara Pempetisyen adalah dalam keadaan teratur dan rakan-rakan bijaksana saya percaya yang mewakili pada badan berkenaan tiada bantahan terhadap petisyen ini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon bahawa Pempetisyen ke-7 Ace Ku Suilin diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izinnya Arif, Jabatan Peguam Negara tidak mempunyai bantahan. Majlis Peguam. Dengan izinnya Arif, Majlis Peguam juga tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur juga tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh kerana tidak ada bantahan daripada pihak-pihak dan semua kertas kuasa adalah teratur, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Ku Suilin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ku Suilin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen untuk menjubahkan dirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Tanya. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Dengan ini, saya menjemput Yang Arif Hakim untuk memberikan ucapan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih. Tuan Ahmad Faiz bin Razali, Peguam Persekutuan, Encik Iskandar Putra bin Ishaq, dari Majlis Peguam Malaysia, Cik Katarina Kavin Wisuyen, daripada Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur, Jawatan Kuasa Peguam Negeri Selangor, Jawatan Kuasa Peguam Kelantan, Jawatan Kuasa Peguam Perak, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti sidang ini dari dalam talian. Izinkan saya memberikan sedikit ucapan kepada peguam baru kita pada hari ini. Where are the boys? Semua perempuan hari ini. Sekali lagi Mahkamah mengucapkan tahniah kepada Cik Hamidah binti Haji Mahmud, Cik Nurul Izzati Azwani binti Safir, Cik Nurul Afidah binti Cik Basir, Cik Chelsea J. Penafort, Cik Tanisha Sri Harry, Cik Andrea Kong Shun Lee dan Cik Ku Suilin yang telah diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga ingin mengucapkan selamat mengikuti prosiding ini secara talian kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini dari jauh dan dekat. Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya kenapakah petisyen ini tidak dibuat secara fizikal di mahkamah terbuka.
Pertanyaan ini ada logiknya kerana kita sering melihat di dalam akhbar atau media lain bagaimana perbicaraan jenayah yang berprofil tinggi diadakan secara fizikal di mahkamah-mahkamah di seluruh negara. Tetapi harus diingat, walaupun kes-kes tersebut dibuat secara terbuka, perbicaraan tersebut diadakan dengan pematuhan SOP yang amat ketat. Jumlah kehadiran Peguam dan Timbalan Pendakwa Raya pada satu-satu masa adalah dihadkan. Oleh itu, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu ini, demi untuk kesejahteraan kesihatan semua, petisyen kemasukan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara masih dilaksanakan secara dalam talian di seluruh negara. Kita mengharapkan dan mendoakan agar transisi dari pandemik kepada endemik pada 1 April ini akan berjalan lancar supaya dapatlah kita kembali kepada tradisi asal yang penuh dengan kemeriahan di mana petisyen seperti ini dijalankan di mahkamah terbuka. Dengan memakai jubah peguam seperti yang puan-puan buat tadi, puan-puan bolehlah memperkenalkan diri sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. For all intents and purposes, you are now an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I must say that this is an achievement of sorts, and your body language as you wrote yourself not a few minutes ago speaks for itself. Today marks your official admission into the legal profession. The only thing that you need to do is to apply for the Sigil Annual and Practicing Certificate, known as SAPC, which can be made online. You now have an exclusive right to appear and plead in all courts of justice in Malaysia, as provided under Section 35 of the Legal Profession Act 1976. Before long, after you join practice, you will come across a situation where your opponent would make a mistake in the filing of the pleadings, or notice of application, or even the affirmation of an affidavit. Due to an oversight, there could be an omission in attestation of the affidavit, or the affidavit implied was filed out of time, or an application for judicial review is filed beyond the stipulated 3-month period from the date of the impugned decision. As an advocate and solicitor, you might wish to take advantage of your opponent's omission and raise a preliminary objection before the presiding judge. How would you approach the situation? According to Rule 11.04 of the Rules and Rulings of the Bar Council, an advocate and solicitor shall give written notice to the advocates and solicitors representing all the other parties of his intention to raise a preliminary objection at any hearing within a reasonable period or time before the hearing. This is to enable the other advocates and solicitors to properly prepare themselves and secure instructions from their clients with regard to the proposed preliminary objection. The rationale for this rule, I believe, is that we are not supposed to catch our opponent by surprise. That is very ungentlemanly. As an advocate and solicitor, you are not to conduct a trial by ambush to the detriment of your opponent. Do not succumb to the temptation of objecting for the sake of it. That is not good advocacy. In Jasabenas Namarahat against Beh Heng Pu, 1985, 1 MLJ 394, Edgar Joseph Jr. late J as later FCJ outlined the mechanism in raising preliminary objection in the following words, and I quote, "Before concluding, I have an observation to make, and it is this. Counsel of the respondents, when he raised the preliminary objection herein, did so without any prior notice to his opponent. This was unfortunate, and I would echo the practice advocated by Chief Justice Thompson in Gurbachan Singh against Seagra and Campbell, 1962 MLJ 370, that when points such as these are proposed to be taken, notice in writing of an intention to do so should be given at the earliest possible moment to the other side, who otherwise might be taken by surprise," unquote. While an advocate and solicitor is to represent his client to the best of his or her ability,
It has to be within the parameter of the law. For example, in the course of a trial, an advocate and solicitor is not to object to the admissibility of any document simply on the ground that it is not sufficiently stamped, unless such objection goes to the roots of the subject matter or the suit. This can be seen in Rule 58, the Legal Profession Practice and Etiquette Rules 1978. Memandang ke hadapan, saya mengharapkan apa sahaja pilihan puan-puan selepas ini, sama ada di bidang advokasi, advisory, conveyancing atau corporate, puan-puan akan berjaya dengan pilihan itu. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam pengusul yang telah bersusah payah meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini. Saya yakin ia amat bermakna kepada Pempetisyen, lebih-lebih lagi ianya dibuat secara pro bono. But then who knows? One of the petitioners this morning might climb her career ladder and end up one day as a top judge in this country. Then you can tell everybody that you were the one who moved her admission to the bar sometimes during the pandemic in 2022. Kepada ahli-ahli keluarga dan rakan-rakan Pempetisyen yang mengikuti prosiding ini dari jauh dan dekat, hari ini adalah hari menyambut kejayaan mereka. Raihkanlah kejayaan ini. Apa juga pilihan tuan-tuan dan puan-puan selepas ini, Mahkamah mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya di dalam karier pilihan puan-puan yang amat dihormati. All the best, and wherever you are, always and please stay safe. Thank you. Terima kasih, Arif. Diminta tuan-puan kekal di video masing-masing kerana terdapat sesi fotografi sebentar lagi.